Trong nỗ lực tiếp xúc và tìm hiểu với các cộng đồng gốc Á, bà Holly Ham, giám đốc điều hành cơ quan sáng kiến của Tòa Bạch Ốc về người Mỹ gốc Á Châu-Thái Bình Dương, cựu phụ tá Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, đã tới vùng Little Saigon. Trường thẩm mỹ Advanced Beauty College ở thành phố Garden Grove là nơi viên chức Tòa Bạch Ốc gốc Việt này ghé thăm và có buổi nói chuyện với đội ngũ giảng dạy, các nhân viên và học viên của trường. Nhiều khách mời là các doanh nhân, nhà đào tạo, nhà cung cấp trong ngành nail đã tới tham dự. Trong phần mở đầu chào đón, bác sĩ Tâm Nguyễn, giám đốc trường, đã đọc lời giới thiệu tiểu sử của bà Holly Ham, trong đó cho thấy trước khi nắm giữ các vai trò trong chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, bà Holly đã làm việc trong vị trí lãnh đạo của nhiều công ty lớn, tập trung vào việc gia tăng hiệu quả của các tổ chức thông qua công nghệ. Prior to joining the department, Ham had an extensive career in private enterprise focused on increasing organizations' productivity through technology. She spent the early part of her career as a management consultant for Fortune 100 firms. She lives in Washington, D.C. with her husband and 2 children. Please give a warm Little Saigon Advanced Beauty College round of applause. Cô Linh Nguyễn, phó giám đốc trường, đã trình bày nhiều số liệu về ngành nail ở Hoa Kỳ. Theo đó, trong năm 2017, số tiền chi cho các dịch vụ về nail là 8.5 tỷ đô la. Toàn quốc có trên 400.000 người có bằng hành nghề nail, trong đó trên 50% là người gốc Việt. Riêng tiểu bang California có trên 100.000 người có bằng hành nghề nail, trong đó 80% là người gốc Việt. Toàn tiểu bang California hiện nay có gần 8.000 tiệm nail. $8.5 billion was spent in nail services. And in the U.S., we've got more than 400,000 active nail licensees, and of that, over 50% of that number are licensed by Vietnamese Americans. And in California, we've got close to 8,000 nail salons in just California alone. So globally, again, in the U.S., of the 400,000, in California alone, we've got 100,000, over 100,000 of the active nail salons. So it's 1/4 of all of the licensed nail techs are from California. And of that 100,000, 80% of them are Vietnamese American. Anh Frank Triệu đến từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington, thế hệ thứ 2 của người Mỹ gốc Việt trong ngành nail, hiện là giám đốc trường thẩm mỹ Evergreen Beauty College, đồng thời là chủ tịch Hội các trường thẩm mỹ trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đánh giá sự có mặt của bà Holly từ Tòa Bạch Ốc là một sự vinh hạnh cho những người làm ngành thẩm mỹ. Anh cũng nêu lên quan ngại về những quy định đối với các trường thẩm mỹ. I think that there is such difficulties for these schools in underserved areas to be able to support that because of the requirements and the regulations that are there. And we recognize the importance of regulation, but I think that they should be there to be able to protect, but also to allow us to innovate and to be able to focus and to be more effective. Trong phần phát biểu của mình, bà Holly Ham nhắc lại chủ trương của Tổng thống Donald Trump về việc loại bỏ các quy định không cần thiết để tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Nằm trong lực lượng cải cách hành chính của Bộ Giáo dục, bà Holly cho biết trước khi muốn đưa ra một quy định mới, bắt buộc phải loại bỏ 2 quy định cũ. Riêng trong năm 2017, 22 quy định cũ đã bị loại bỏ ở Bộ Giáo dục, trong khi chỉ có 1 quy định mới được đưa ra áp dụng. Early on in the administration, the president said we need to deregulate as much as we can because it's harming the American family and harming the American worker. And so here's a statistic that I want to share with you is that when I first came into the administration, and I was part of the Regulatory Reform Task Force at the Department of Education, for every one regulation that any of the federal agencies want to put forward, we were required to cut 2. And that could be 2 recently administered regulations or one that could have been around for 60, 70 years. In the first year alone in 2017, the numbers were staggering. It was 22 regulations that were slashed for any one new that actually came out. Trong dịp này, PhoBolsaTV đã đặt một số câu hỏi trực tiếp đến bà Holly Ham. Sau khi nghe ngày hôm nay, bà có thể cho biết là bà rút ra được những điều gì, và nếu mà có một điều gì đó bà có thể làm được, bà sẽ làm gì? Again, welcome to Little Saigon. Welcome Ms. Holly Ham to Little Saigon. From today's session, there was a great dialogue and exchange and discussion. If there's any one thing that's a takeaway for you that you can take action on and bring back to the White House, what do you think that is?
Well, it was a really great discussion today. So thank you, Dr. Nguyen, for hosting this great event. It's a wonderful reception to see all of the students, to see that this is a thriving industry, and we want to make it accessible for families that are here and want to enroll in the Advanced Beauty College and look at a career in the beauty industry, is to ease that path. Are there hurdles along the way? What are those hurdles? And to make sure that we get these students that are ready for the school, enroll in the school, and then after the school, make sure that they have an employment, because this is a very much thriving industry. So this is going to be this is absolutely part of mainstream America now. And I'm hearing, also learning from Dr. Nguyen, that where this industry is moving is to have nail resorts and nail bars, and to think about having all of these nail salon workers across every single corner, to know that this is going to be an industry that is growing tremendously. How can we educate and create pathways to careers for these beauticians and nail salon workers? Bà Holly Ham hôm nay rất là vui là đã đến, và sau khi gặp gỡ có vài điều để giúp học trò ngành nail của mình thấy cái sự phát triển của ngành nail của mình cho người Việt chúng ta, và bà Holly Ham sẽ quay về Washington DC cũng như là White House để phát triển về cái policy để giúp đỡ học trò, giúp đỡ ngành nail, và cái gì mà để ảnh hưởng giúp đỡ ngành mình cho nâng cao hơn. Bà là một người di dân, một người Á Châu, một người phụ nữ nữa, là tất cả đủ ba yếu tố là những người gọi là minority. Trong khi đó nhiều người nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump là người có ánh nhìn không có được công bằng với người minority. Như vậy thì bà có thể nói gì với mọi người về điều đó, thưa bà? Honorable Holly Ham, as an Asian female minority in America and in our voice in Washington DC, there is criticism, there is constructive feedback from some that say that our president, in regards to minorities or immigrants, what is your comments on that as you represent us as an underrepresented female minority Asian in our voice in this administration? The administration and the president very much cares for all Americans, especially minority Americans. So Asian Americans, Hispanic Americans, African Americans. We are the fabric of this country. And Asian Americans have a long history, over hundreds of years, of coming to this country and being educated and being a part of the workforce and building communities. So the president very much recognized that even though we're a small minority group, we have added so much economic value and richness within our country. And so as an Asian American female, I'm also an immigrant. You know that I came from Vietnam. And my family settled in Texas when I was 7 years old. We left this country. My parents didn't want to raise 5 children in a war-torn country. So we've taken opportunities within this country. I was educated in Texas, and from there I worked hard. And I was determined to make it for myself. And with children today, I realize that we do have issues in this country, starting with education, and that's why I chose to be with the Department of Education when I was asked to serve. And so a lot of the reform around this country is to continue the betterment of families. And our mission at the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders is to improve the quality of life of Asian Pacific American Islanders. And when we do that, we're going to lift families. We're going to help communities. So it has been a challenge from where I settled in Texas when I was 7 years old to now 38 years later, I'm serving in the Trump administration. I do know that this president cares very much for every single American and all of those immigrants that will have their pathways, that have this very specific pathway to citizenship. Because the fabric of our country, through 241 years of independence, is about all these immigrants that have come and made this a better home for themselves and their families. Bà Holly Ham chia sẻ với hôm nay là cũng là một người phụ nữ tị nạn từ Việt Nam, gia đình từ Việt Nam sang Mỹ từ lúc 7 tuổi, lớn lên ở tại Houston, Texas.
bố mẹ cũng có 5 đứa con và rất là chịu khó khi lớn lên. Mình cũng là người Mỹ, người Á Châu-Thái Bình Dương, và đối với Tổng thống Trump, tất cả người Mỹ đều quan trọng và mình đã đóng góp rất là nhiều cho xã hội Mỹ. Vì vậy, trong vai trò này, bà Holly Ham là một người vì cái lịch sử của cổ, chính cổ, và bìa đại diện trong Bộ Giáo dục và Department of Education sẽ làm việc với DC để cho mình tiếp tục phát triển và vươn lên và có nhiều cơ hội hơn cho các gia đình mạnh hơn, cũng như là về giáo dục tốt hơn. Many immigrants, Asian, Vietnamese included, worry about President Trump's very strict immigration law policy. What can you tell them about that concern? Immigration reform is very complex, and Congress is going to legislate on that. But again, this president cares about the undocumented immigrants. There's a pathway for those undocumented immigrants and more at the tune of 2 million so that they could be part of this country legally and be a contributing member of society. So again, the president cares about the makeup of this country, but there's going to be a pathway to legal immigration so that we can be legalized and be a part of this community and making this country terrific and great again. Ông Tổng thống Trump có quan tâm đến người tị nạn immigrant và và đang tạo cho một cơ hội và cái đường đi để mình hợp pháp để làm việc, để đóng góp cho xã hội Mỹ. Lastly, can you give some advice to the youth, Vietnamese female who really want to go into politics in their future career? Wow, I don't know about politics because I'm not in politics. But you know, Public service in general. yes, no. Public service is like no other feeling, and be able to serve with a very dedicated mission is just an incredible, amazing experience. I spent over 2 decades in private enterprise, and the motivation was very different in terms of what I was able to accomplish. I've thought about my career path and the risks that I took, and the luck that I have been blessed with to be in the right place at the right time. And so when something is presented to you right on your lap, you take a look at it, you look how it affects you and your family, and take those risks. Because serving the American public and specifically serving this community in my role today has been truly an honor and very humbling. I'm continuing to learn a lot. And this, again, we are such a small part of this society at 6%, but we add so much value in the richness of our diversity and the contributions that we've made to our communities in this nation. So if I was to offer any advice, take some risk, do something that takes you outside of your comfort zone. And if you fail, you've learned more from having done that than not to have tried at all. But have that courage and be brave to take those risks. Bà Holly Ham có đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ, mà nhất là phụ nữ người Việt Nam trẻ, là cố gắng đừng sợ, đừng ngại. Mặc dầu mình đôi khi ngại hay là rất là phải risky mà mình cũng nên làm, thì khi mình làm như vậy có tạo được cơ hội. Cổ hôm nay tới vai trò với mình là coi như đã ở Bộ Giáo dục mà được làm cái vai trò của cổ để ảnh hưởng. Mặc dầu người Á Châu-Thái Bình Dương chỉ là 6%, mình đóng góp rất là nhiều cho xã hội Mỹ, và cái đó là niềm hãnh diện và tự hào. Và hôm nay rất là vui là có một người như bà Holly Ham đại diện người Á Châu mình. Thank you very much for your time. Thank you. Cảm ơn anh Lan. Thank you anh.